6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಶಮಂತ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು. 2 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ MCB ಯನ್ನು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು, ಮೆಟಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು, ಆತನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಖ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆತನನ್ನ ಮಗನ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿ ಜಪಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 5 ಮತ್ತು 6 ಜನ ಬಂದರು. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬಂದು, ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮುಂಡೆ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ದೇನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನಗೆ ಖಾಸಿ ಅಂಗವನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ನಂತರ ಯಜಮಾನರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗೇಟ್ ದೇ ಸೇಮ್ ದೇವರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ನೇಮ್ಡ್. ಇವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನಾಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore, there is one thing more. Secondly, my lords, there appears to be, my lord, as it is found from the other annexures, number of complaints are already filed. There appears to be, my lord, rival, there are daggers drawn. ಇವರು ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡಿಸೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. Manafide is the first, my lord, first thing that is gone into, my lord. Records are already produced. The annexures are produced, which would show, my lord, number of complaints are already produced. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು FIR ಸ್ಟೇಜು, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಜು, 6-7 ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಗೋ ಶೋ, my lord, that the manipulation has been made, my lord. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, my lord, made to say, my lord, that this has happened. ಆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಜ್ 54 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂತಲ್ಲ, 161 ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಜ್ 54 ಮುಳ್ಳ ಅನ್ನೆಕ್ಸರ್ C. 25/8 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಜಸಿತ ಬರವರು ಪ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಕಾಮ್ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ DP ಅನ್ನು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹಲವಾರು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ DP ಅನ್ನು ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಯಾಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ DP ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಶಮಂತ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ DP ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಶೋಸ್, my lord, there is a trust between them, my lord. There is quarrel, fight. This has resulted into this complaint is the first thing. Number 1, my lord, there are other litigations, civil litigations, whatever it is, my lord. Construction, he has, my lord, he is able to secure from authorities. They say construction is not proper and all that. Those complaints, probably these fellows have, my lord, lodged. That has narration, my lord, I need not go into one aspect. Secondly, my lord, as it seems, my lord, of course, subject to one thing, that narration, my lord, exact allegation appear, I can't say anything, my lord. Records are there. But that also would not be visible or may not be relied upon because she was at a distance, my lord. She was able to, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಅಂತಾರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲ, that is a matter of evidence, correct. 354A, I don't know, yet another very important ground is, why not they ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು come to 354 ಅಷ್ಟೇ, that's what I wanted. ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ No, I wanted to come that. I know what lordships should immediately catch the issue and 354 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ we are not able to. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, that's not ಬಂದಿದೆ, but how at all they 354 ಅಲ್ಲ, yes, 354, my lord. Yes sir. May I read, my lord, that assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished in the prison for a description for a term which shall not be less than 1 year but may be extended 5 years and shall also find it fine. My lord, for all this, my lord, for the section to invoke, my lord, first concept is there should be an assault or criminal force. Where are they? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ to invoke 354, my lord. ಆಮೇಲೆ The, my lord, very logic of that section is, my lord, legal logic, what you call as, my lord, the subject, the very contemplation of section should be, my lord. Section 354 says there shall be an assault. There is no assault, my lord, nor criminal force. ಸರ್ 353 ಗಲ್ಲ 354 gali ಅಲ್ಲ 354 ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 354, my lord, gist of the section is, my lord, there shall be ಅಂತದ, ಅದು ಇಲ್ಲ, that's not there, my lord. You are appearing for accused number 3 ಅಲ್ಲ, 3 and 4 Who is the prime suspect of 354? is number 3 ಅಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ Apologies. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಟಿಷನ್, my lord, 8849
Correct. ಹಾ, ಅಲ್ಲೇ accused number 3. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ If what you have done is not 354, I fail to understand what else can it be. ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ Assault ಅಲ್ಲ sir, last 3 line ಓದಿ. ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ ಜೋರ ಓದ್ಬೇಡಿ, Yes. ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ Page 53. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ನಾಟ್ ರೀಡ್ Then we'll dismiss the petition. no my endeavor is only technical. I can't Technical ಅಲ್ಲ sir. no we are my lord under 482 before lordship my lord. I can't no, I know where I stand. I can't go on saying Then no, this is file discharge sir. only my lord. With this allegation, I am not going to interfere. No, I know. I never said regarding my lord, but concept is law concept times 482 my lord. ಹೊಸ Whether concept 354 would be applicable is It is applicable. I am saying what else can be 354 if this is not. criminal force ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ. ಓದ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ ಓದಿ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಯಾರು 53 ಅಲ್ಲಿ. No, I have not. If that is not 354, what else? Seeking discharge. I leave it to last. Seek for. ಏನ್ leave it ಅಂದ್ರೆ I'll pass out some merits. Seek for discharge. You want to prefer discharge, you prefer. ನಿಮ್ದಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಹ್ಮ್. Advocate and record, I am bound to ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? I'll pass out some merits, not a problem. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ? 100%. Swami. It is just a distance of 4 feet. All May were I- drunk, my lordship. All were drunk. All were drunk, yes. This is the self-declaration. Quote, madam. ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. See, all the Don't petition, know how to behave with a lady. lordship, this is in continuation of the multiple criminal overtax by a police officer and an advocate and his family, just because legally protesting a illegal construction worth more than 3 crores, which is under demolition now. And further going forward, ಅದೇ ನಾವು ಇದು ಅದೇ- civility, one my lord, ಈ civility. let me, no, it is not a, Pendency of civil litigation is not a license ಅಲ್ಲ. to do all this. and going forward, BESCOM has disconnected the power. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. You know I that just wanted to. the accused, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಟೋಕ್ಕೆ they meet in Levels pub before doing this overtax, and they were over drunk, fully drunk for 7 people. Where were they? Just say around 300 meters from my residence, there is one pub. That is Ali. Conveniently, they have written it as a Levels restaurant. Anta. It is not Levels restaurant. It is a Levels pub where all have met. So And with a it was a Levels pub Oh, so and you were drunk beyond level. it is their own statement. Yes. Their own statement. And all are caught red-handed in CCTV footage of the apartment. Hmm. And a person who can orchestrate an SCST atrocity act on a person, That- they can very well do it. You have already passed, that your lordship petition, has already yes. passed an order on that. It's a Yes, sir. repeated action. If I would like to Great kindly, reluctance may make submission. Your lordship This may is the- take it. Your lordship may take it as heard. Tomorrow I will file a memo with part. That's all. I will not argue. Tomorrow take it as heard. You want to withdraw the petition? You can withdraw. I can get this tomorrow. Tomorrow. The- Lordship, without this is it- one of the incident where I have objection. There is a 13-inch operation. ನಿಮಗ? How this one? It is, I was about to die. It is a question of death and this one. All right. Not wait. yet. This, It's not here. with the 13 screws. Wait. And Yes. The learned senior counsel, the SP Kulkarni, after arguing the matter at length, would seek leave of this court to get, to list the matter tomorrow, Tomorrow. to seek instructions or a memo from the hands of the petitioner to withdraw the petition. Either. On that score, the matter is adjourned tomorrow, list tomorrow in the fresh matters list. Lordship may not mistake us. Only for ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Very- Yes. While there merits ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಬರೀ, not a problem. ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. Well, yes. ಹಾ. My